Robolino, Monkolino bean. Ecco una storiella su Roborino, Monkolino, non era una scimmia, ordinaria. Aveva in visio, rapiner negozi, non per bisogno, no. Lo faceva per il brevido, per l'adrenalina ci gliscorreva. Nel vin durante I suoi colpi, Roborino era piccolo, agile incredibilmente veloce. Indossava una minuscola maschera nera per nascondere la sua identità HSI. Onestamente, ci si sabiba, ma aspettato, sia ci fosse una scimmia a svolgere la penitenziaria di non appena. Il suo bersaglio preferito era la pasticceria dolci tentazioni. Amava particolarmente la ciambella ripiena di crema al cioccolato. Una mattina, Roborino si apostò dietro un cespuglio, osservando la pasticceria. Non appena, come al solito, stava preparando la vetrina piena di prelibatezze, con un'agilità incredible. Roborino silenziò all'interno del negozio. Afferrò una dozzina di ciambelle, l'enfilò in un sacchetto di carta rubato e, con un salto, si dileguò nella forsta. Al ladro. Urlò non appena, agitando il suo mattarello. Ma Roborino era ormai troppo lontano. Più tardi, seduto su un ramo di un albero, Roborino, Monkolino si gustava la sua preda. Mordeva una ciambella dopo l'altra, con un sorriso beffardo sul muso. Sapeva se prima o poi l'avrebbero preso, ma quel giorno aveva vinto lui. E la ciambella erano da l'ICIO ma la sua bravata non durò. Un giorno, mentre cercava di rapinare un negozio di Benin, si volò su una buccia e fin con il capo dentro un secchio per la polizia. La polizia, allertata dall'urlo del fruttivendolo, lo catturò e lo portò in prigione. In prigione, Roborino non smise di sognare ciambelle e di pianificare la sua prossima evasione. Dopo tutto, era Roborino Monkolino, la scimmia rapinatrice più furba e golosa della città.